Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-unblock sa TikTok. So una, pindutin ang ating TikTok app. Then wait lang natin. And pag nandito na tayo, press lang natin yung ating inbox. And press lang natin yung person na binlock natin. And may makikita tayong delete chat and unblock. So ipapress lang natin yung unblock button. And press ulit natin yung unblock button. And ayan na. Ayun lang guys, ganun lang naman kadali mag-unblock ng person sa TikTok. Thanks for watching. Subscribe me for more videos like this.